welcome here. It's me Medona. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது டைனிங் ஸ்பேஸை எப்படி டெக்கோர் அண்ட் ஆர்கனைஸ் பண்ணலாம்னு தான் பார்க்க போறோம். இந்த ஸ்பேஸ் நம்ம வீட்ல ஒரு முக்கியமான ஸ்பேஸ். பிகாஸ் இங்க தான் நம்ம ஃபேமிலியோட மீல் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றதா இருக்கட்டும், கெஸ்ட் வந்தா அவங்களுக்கு பார்ட்டிஸ் ஹோஸ்ட் பண்றதா இருக்கட்டும், ஈவன் இந்த பேண்டமிக்ல வர்க்கு கூட யூட்டிலைஸ் பண்ற ஸ்பேஸ் தான் இது. பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் அன்கான்ஷியஸ்லி இந்த ஸ்பேஸை நிறைய திங்ஸ் டம்ப் பண்றதுக்கும் ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸாகவும் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டோம். ஸோ அதெல்லாம் எப்படி அவாய்ட் பண்ணலாம், எப்படி கிளட்டர்டா இல்லாம டெய்லி யூஸ் அண்ட் அக்கேஷனல் யூஸ்க்கு எப்படி நம்ம ஆர்கனைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போறோம். இது ஒரு 6-seater டைனிங் டேபிள், டார்க் வுட்ல இருக்கு. மேலே கிளாஸ் இருக்கிறதுனால கிளீனிங் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கு. சென்டரில் டெக்கோ பர்பஸ்க்காக ஸ்பேஸ் விட்டுருக்காங்க. அதில் கொஞ்சம் போட்புரி அண்ட் பெபிள்ஸ் போட்டு வச்சுருக்கேன். ஓகே, நம்ம இப்போ டெக்கோ பார்ட்க்கு போகலாம். சிங்கிள் எலமெண்ட்டாக சிம்பிள் ஃப்ளவர்ஸ் இல்லை நேச்சுரல் ஆர் ஆர்டிஃபிஷியல் பிளான்ஸ் இல்லை கேண்டில் ஹோல்டர் மட்டும் கூட நம்ம பிளேஸ் பண்ணலாம். இன்னும் அடிஷ்னல் எலமெண்ட் ஆட் பண்ணணும்னா டேபிள் ரன்னர் பிளேஸ் பண்ணி அது மேலே பிளான்ஸாக கேண்டில் ஹோல்டர் வைக்கலாம். உங்களோட யூசேஜ்க்கு ஏற்ற மாதிரி இதோட அடிஷ்னலாக ஃப்ரூட் பவுல் அண்ட் ஃபோக் அண்ட் ஸ்பூன் ஹோல்டர் இந்த மாதிரி கூட நம்ம பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் கேண்டில் ஹோல்டர் இந்த மாதிரி பாட்டில் லைட்ஸ் வச்சா கூட ரொம்ப அழகாக இருக்கும். ஃபங்க்ஷனலாக இருக்கணும்னா ஃப்ரீக்வெண்ட்லி யூஸ் திங்ஸ் எல்லாம் ஹேண்டியாக இருக்கணும், மெயின்டெனன்ஸ் ஈஸியாக இருக்கணும். ஸோ டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த டைனிங் டேபிள் சைஸ், ஸ்மால் ட்ரே ஆர் பிக் ட்ரே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ட்ரேயில் இந்த ஸ்பேஸில் நம்ம ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுற திங்ஸ் லைக் வாட்டர் பாட்டில், சால்ட் அண்ட் பெப்பர், ஃபோக் அண்ட் ஸ்பூன் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அப்புறம் எனி ஒன் டெக்கோர் எலமெண்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஒருத்தரோட லைக்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த சிங்கிள் டெக்கோர் எலமெண்ட் ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லை வாட்டர் பாட்டில் ஒரு ஜக் கூட ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் ஜஸ்ட் டிஃப்ரெண்ட் பாசிபிலிட்டிஸ் இங்கே காமிச்சிருக்கேன். இந்த மாதிரி ட்ரேல பிளேஸ் பண்ணுறதுனால பார்க்குறதுக்கு நீட்டாக இருக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம க்ளீன் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது. ஜஸ்ட் அந்த ட்ரேவை மூவ் பண்ணிவிட்டு க்ளீன் பண்ணால் போதும். ஒரு திங்ஸையும் நம்ம தனித்தனியாக எடுத்து வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. அது மட்டும் இல்லை, ஃபேமிலியோட மீல் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறப்ப எல்லா திங்ஸும் ஹேண்டியாக இருந்துச்சுன்னா ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும். இல்லைனா எல்லா திங்ஸ்க்கும் ஒரு தடவையும் நம்ம எந்திரிச்சு போயிட்டு வந்துட்டே இருக்கணும்.
இப்போ நம்ம எல்லாருமே வீட்டிலேருந்தே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். டெடிகேட்டடான ஒர்க் ஸ்பேஸ் இருந்தாலும் சரி இல்லைனாலும் சரி நம்மள நிறைய பேர் டைனிங் டேபிளை ஒர்க் ஸ்பேஸாகவும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப இந்த ஸ்பேஸ் கிளட்டடாக இல்லாமல் ஸ்பேஷியஸாக இருந்துச்சுன்னா டைனிங் டேபிளை ரொம்பவே ஈஸியாக ஒர்க் ஸ்பேஸாகவும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். டைனிங் டேபிள் நம்ம வீட்டில் உள்ள எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுற ஒரு காமனான ஸ்பேஸ். ஸோ எல்லாரும் திங்ஸ் யூஸ் பண்ணிவிட்டு அங்கங்கே வச்சுருவாங்க, ஏன் வச்சுருவோம். ஸோ எவ்ரி டைம் நம்ம வந்து அதை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை. இந்த மாதிரி ட்ரே வச்சு ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுனால திங்ஸ் எடுத்துகிட்டு அதே இடத்துக்குள்ள வைக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் தான் ரொம்ப ஹையாக இருக்குது. டெய்லி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு டைனிங் டேபிளை எவ்வளோ ஈஸியாகவும் ஃபங்க்ஷனலாகவும் டெக்கரேட் பண்ணலான்னு பார்த்தோம். அடுத்து ஒகேஷனல் பர்பஸ் லைக் ஃபெஸ்டிவல் ஆர் ஹோஸ்டிங் பார்ட்டிஸ் அதுக்கெல்லாம் எப்படி நம்ம டெக்கோர் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டேபிள் மேட் பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம். டேபிள் மேட் பிளேஸ் பண்ணுறதுனால ஒரு ஆர்கனைஸ்டான லுக் இருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ டேபிள் மெஸ்ஸி ஆகாது. அதுக்கப்புறம் பிளேட், பால், ஸ்பூன், ஃபோக், வாட்டர் கிளாஸ் இதெல்லாம் பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம். இங்கே ஒரு சின்ன டிப், மேட்ஸ் அண்ட் பிளேட்ஸ் வாங்கும் போது ஒரு ஜென்ரிக்கான கலர்ஸ் வாங்கிட்டா நம்ம எல்லா தீமோடையும் ஈஸியாக இன்டகிரேட் பண்ணிக்கலாம். டெக்கர் எலிமெண்ட் இங்கே ரொம்ப மினிமலாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கேண்டில் ஹோல்டர், வேஸ் ஆர் ஆர்டிஃபிஷியல் பிளான்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் யோர் யூசேஜ். டெக்கர் எலிமெண்ட்டில் டிஃப்ரெண்ட் பாசிபிலிட்டிஸ் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கலர் தீம்ஸ் இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன், பாருங்கள். சர்வ் பண்ணுற ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி ஹாட் பாட் பிளேஸ் பண்ணி கூட அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம், இல்லை ஆர்கனைசர்ஸ் யூஸ் பண்ணியும் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ண ஐட்டம்ஸ் எல்லாத்துக்கும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன், வேணும்னா செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏதாவது கமெண்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கீழே கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அப்படியே பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ தட் என்னோட எந்த வீடியோஸையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம்.